హలో గైస్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వచ్చేసి డే 2 ఇన్ మున్నార్లో రాత్రి హోటల్లో అయితే స్టే చేసాం. హోటల్ పేరు అయితే నాకు తెలియదు. రాత్రి వచ్చేసరికి లేట్ అయిపోయింది, చాలా లేట్ అయింది. రాత్రి ఎక్కువ వర్షం పడుతుందంతా హడావిడిగా రూమ్లో చెక్ ఇన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. అందుకే హోటల్ పేరు తెలుసుకోలే. రూమ్ అయితే చాలా బాగుంది. ఈ రూమ్ వచ్చేసి మాకు 800కి అయితే వచ్చింది. బార్గెన్ చేశాను, 1500 అయితే చెప్పాడు. అంతకైతే తీసుకోను, 800 ఫైనల్గా అయితే తీసుకుంటా అని చెప్పిన. 800 ఫిక్స్ చేసేసి ఈ రూమ్ అయితే తీసేసుకున్నాను. తర్వాత వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు మెట్టుపెట్టి డ్యామా ఏదో తెలియదు సంథింగ్, అక్కడికైతే వెళ్తున్నాం. వెళ్ళి అక్కడ లొకేషన్స్ అయితే మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడైతే మీరు ఈ రూమ్ నుంచి ఒక వ్యూ అయితే చూడండి, బాగుంటుంది. చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరేసి వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన డెస్టినేషన్ వచ్చేసి మెట్టుపెట్టి డ్యామ్ అనుకుంటున్నా. తర్వాత టాప్ స్టేషన్ కూడా పోవాలనుకుంటున్నా. అదే రూట్లో అయితే వెళ్ళిపోవడమే, లేదంటే రూమ్కి వచ్చి రూమ్ చెక్అవుట్ చేసి తర్వాత ఇంకో చోట ఎక్కడన్నా రూమ్ తీసుకోవాలి, లేదంటే ఇక్కడే ఉండేది. ఈరోజు చూద్దాం. ఇప్పుడైతే మన బండిని బయటకు తీద్దాం. కొంచెంసేపు కూల్ స్టార్ట్ చేద్దాం. హోటల్ అయితే కొంచెం డీసెంట్గానే ఉంది. ఈ పైనుంచి మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అన్నమాట. ఈ కింద పార్కింగ్. ఇప్పుడైతే మెట్టుపెట్టి డ్యామ్కి అయితే బయలుదేరాము. ఇక్కడ నుంచి ఎట్లా పోవాలా? స్ట్రైటా? ఓకే. ఈరోజు చెప్పులు వేసుకొని రైడ్ చేస్తున్నా. ఇదే మన రూమ్ దగ్గర నుంచి చూపించాను కదా, ఈయనదే అనమాట. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి ఎక్కడన్నా. ఎక్కడ చేద్దాం? ఎక్కడుంటే అక్కడ, అంతే, మాటలు లేవు. ఇదేదో భలే ఉంది. అది మలై. ఎక్కడ చూసినా పోలీసులు ఉన్నారు. మున్నార్ మెయిన్ టౌన్ అనమాట ఇది. మున్నార్ మెయిన్ టౌన్ అనేది అంత పెద్దగా ఏం లేదు, చిన్నగానే ఉంది. ఈ గూగుల్ మ్యాప్స్ ఏదో ఆఫ్ రోడ్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఇది కూడా కరెక్ట్ రూటో కాదో తెలియడంగా. మెట్టుపెట్టి డ్యామ్కి ఇంతకుముందు టౌన్ అంతా చెప్పింది, టౌన్లోకి అసలు లేదు. మళ్ళీ మేము వచ్చిన సైడ్ని మళ్ళీ పంపించింది. ఇప్పుడు ఇట్లుంది. ఇప్పుడు 2 times చెప్పింది మన గూగుల్ మ్యాప్స్. ఈయనే ఉంటుంది, ముందుకు ఎక్కడికో పోయి మళ్ళీ రావాలని చెప్తుంది. ఏంది ఇది? అసలు ఆ వ్యూస్, ఆ వ్యాలీస్ చాలా బాగున్నది. మున్నార్ నేను ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు మున్నార్ గురించి. వీటిల్లో చూస్తే మనకు అంత తెలియదు అసలు. ఇది మనకు తెలియాలంటే ఓన్లీ మన కళ్ళతో మాత్రమే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలగాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనకు ఈ బ్యూటీ అనేది అర్థమవుతుంది.
టిఫిన్ మొన్న టౌన్లోనే తినేసి ఉంటే సరిపోయేది. ఇక్కడ ఎక్కడా కనిపించడం లేదు నాకు. మేటుపట్టి డ్యామ్ వెళ్ళే దారిలో ఇది మేటుపట్టి డ్యామ్కి వెళ్ళే రూట్ అన్నమాట. మొత్తం జామాల్ ట్రీస్ ఇవన్నీ, ఎయిర్ పిన్ బెండ్స్. మన అడ్వెంచర్ అయితే అసలు మామూలుగా పర్ఫామ్ చేయలే. అమ్మా ఈడెవడు ఆయన పొగ కొడుతున్నాడు. వీళ్ళని తొందరగా వీని క్రాస్ చేయాలి. తిప్పేసుకుందాం, ఓవర్టేక్ చేద్దాం అనుకుంటే అటు సైడ్ నుంచి ఏమొస్తాయో తెలీదు. బాగా మన రోడ్డు క్లియర్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఓవర్టేక్ చేయాలి. ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది కానీ టర్నింగ్ ఉంది. ఏం చేయాలి? మెట్టుపెట్టి డ్యామ్ వస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి వ్యూ ఉన్నట్లుంది. హార్స్ రైడింగ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఫోటోగ్రాఫ్స్, హార్స్ రైడింగ్స్, సీనరీస్ అయితే అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఎవరైనా మున్నారు వచ్చేదంటే కళ్ళు మూసుకొని వచ్చేయండి, మన బైకర్స్ కానీ మిగతా ఏరే టూరిస్టులు అయినా కానీ. మనకు కొంచెం ఆఫ్ రోడ్ ప్యాచ్ అయితే వచ్చింది. ఎందుకు రిస్క్, అక్కడి నుంచి ఏం రాలా, క్లియర్. ఎలిఫెంట్ పార్కా? ఇట్లా పోతే ఎలిఫెంట్ పార్క్ వస్తుందంట. మెట్టుపెట్టి డ్యామ్ 6.3 కిలోమీటర్స్. ఎకో 0.6 కిలోమీటర్స్ మెట్టుపెట్టి డ్యామ్. ఇదేనా? 0.1 అని ఉంది. ఇదే వచ్చేసినాం. ఎస్, ఫైనల్లీ వీఆర్ ఇన్ మెట్టుపేడు డ్యామ్. ప్రొనౌన్సియేషన్ సరిగ్గా రావడం లేదు, ఇవన్నీ నోరు తిరగని అక్షరాలన్నీ పెడతారు.
మడుపెట్టి డ్యామ్ అంట ఇది. ఏముంది ఇక్కడ? ఈ డ్యామ్ కంటే మనం వచ్చే దారిలో ఆ వేవ్సే చాలా బాగున్నాయి. హోటల్ ఉంటాయి, ఇదేదో చూద్దాం, టిఫిన్ ఏమైనా దొరుకుతుంది. ఎవరు లేరే. ఈ మిడుపేటి డ్యామ్ దగ్గర ఒక హోటల్ అయితే ఉంది. ఈ హోటల్లో ఇప్పుడు టిఫిన్ అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చాం, ఇడ్లీ తినేసి ఇట్లా ముందుకు పోతే ఏముంటుందో చూడాలి అంతే. ఇక్కడైతే అంత అట్రాక్టివ్గా ఏమనిపించదు నాకు. డ్యామ్ దగ్గరకు వచ్చే వ్యూసే స్టన్నింగ్ ఉన్నాయి అసలు. సైడ్ వ్యూ ఉంది, డ్యామ్ వ్యూ చూపిస్తాను చూడండి. నడుచుకుంటూ పోతాను. ఎంత ఉందో అబ్బా చెట్టు. డ్యామ్ వ్యూ ఇది. అక్కడ బోటింగ్ ఉన్నట్లుంది. బోటింగ్ అంత ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు నాకు ఇప్పుడు దీంతో చూస్తుంటే. సరే ఇంకా బయలుదేరదాం. ముందు ఏముందో చూసేసి మళ్ళీ రిటర్న్. అట్టుకాడు వాటర్ ఫాల్స్ ఏదో ఉంది, అది కొంచెం సీనిక్గా ఉంటుంది. తినేసి బయలుదేరుతున్నాం. 95 రూపీస్ అయింది అక్కడ బిల్లు, తక్కువే. సన్ మూన్ వ్యాలీ బోటింగ్ సెంటర్. మనకు బోటింగ్ అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇప్పుడు. ఇట్లానే ముందుకు పోదాం, ఏముందో ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం, అంతే కదా. మున్నార్ ముందేముందో చూద్దాం అనుకుంటే సిగ్నల్ కూడా లేదు ఫోన్లో. ఇంత కూల్ క్లైమేట్లో ఫ్యాన్ లానైనా ఏంద్రా నాయన బండికి. ఎవరైనా ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ అవి ఇవి పడేసి ఉంటే వాళ్ళు ఏరుతున్నారు పాపం. మనమైనా పడేయకూడదు అట్లా, యానిమల్స్కి ఇబ్బంది అవుతుంది ప్లాస్టిక్ వల్ల. ఇది ఫారెస్ట్ ఏరియా కదా. డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ కేరళ. ఎకో పాయింట్ బ్రిడ్జ్ అంట ఇది. ఆ మెట్టుపట్టి డ్యామ్ నుంచి ఒక 6 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. 6 కిలోమీటర్స్ వస్తే మనకి ఇది ఎకో పాయింట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చాము, ప్రశాంతంగా ఉంది. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు సీజన్ కాదనుకుంటా, టూరిస్టులు అంతగా ఎక్కువ అయితే లేరు.
కాకపోతే పీస్ఫుల్గా ఉంది, ఇట్లనే ఉండాలి. వచ్చేసాం ఎకో పాయింట్. హోమ్ మేడ్ చాక్లెట్స్ అంటాడా, తీసుకుందాం పోయేటప్పుడు. బండి పార్క్ చేద్దాం ఆయనకు కూడా. ఏముంది ముందుకు ఇక్కడి నుంచి బండి ఇక్కడ ఎట్టేసి వెళ్ళిపోదాం. బండి కిందికి దిగింటే భలే ఉండేది. ఇక్కడ వరకు వచ్చేసి మన బండి ఈ ఏరియాలో బండి పెట్టేసి ఫొటోస్ దిగితే హైలైట్గా ఉంటుంది. అక్కడ కూడా జనాలు ఉన్నారు, సూపర్గా ఉంది. ఆ మెట్టుపెట్టి డ్యామ్ కంటే దానికంటే 100 రెట్లు ఇదే బాగుంది. కొద్దిసేపు కూర్చుంటా ఎండలో.